Going live. Ok. Bonjour à tous. Donc, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Fabrice Ernandes. Nous avons donc l'opportunité d'avoir Esther. Esther qui va nous faire donc cette explication en anglais. Parce que comme Esther ne parle pas français, donc pour les personnes qui ne comprennent pas, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi. Je vais d'ailleurs vous mettre le lien de mon calendrier électronique. Ainsi, vous pouvez prendre rendez-vous si vous avez des questions. Mais la majeure partie, Esther va nous expliquer comment ça fonctionne au niveau donc des prêts immobiliers, aussi bien pour les étrangers que pour les résidents. Et nous avons donc ici le complément avec le EB5. On va tout vous dire aujourd'hui. But first, Esther, can you say to the audience, who are you? What are you doing? And thank you to be here today. Thank you so much. And can you explain to the audience what we will explain Fabrice, today? thank you for inviting me. Who we are. Sure, of course. My yes, pleasure. Thank you for inviting me, Fabrice. My name is Esther Acosta. I'm a mortgage loan officer. We are in the wholesale channel, so we work with more than 40 private lenders that they are in the capability of finance almost every kind of property, almost every kind of borrower. So we have the ability to tailor a mortgage loan product for each one of our customers, depending on their personal situation and the property they are want to try to purchase. So in resuming is like matching what we have, what the borrower information is, and the property that they want to buy, what the conditions are, to the best lender that can finance that purchase. So that is what we do here. Ok, perfect. Thank you so much. Donc, nous allons commencer cette explication ici pour vous expliquer en fait le thème de ce webinaire, de cette présentation. Nous allons combiner aussi bien comment les investisseurs dans l'immobilier peuvent justement faire leur achat et combiner avec un EB5, donc un statut d'immigration, c'est-à-dire la carte verte. Donc, il faut savoir que cette explication est faite sur un combo, allons dire entre guillemets, mais que les choses séparées sont possibles. C'est-à-dire, je m'explique, vous pouvez faire un EB5 tout seul, et je vais vous montrer comment. Vous pouvez faire un investissement immobilier tout seul, et vous pouvez faire les deux exactement l'ensemble. Donc, l'EB5, qu'est-ce que c'est? On va voir ici plusieurs choses. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Fabrice Ernandes. Nous avons donc le bureau ici sur la 5445. Donc, nous sommes dans notre bureau aujourd'hui sur Collins Avenue et sur Miami Beach. N'hésitez pas, posez vos questions, mettez-les dans le chat. Si nous pouvons répondre tout de suite, aucun problème. Sinon, prenez rendez-vous avec nous afin d'avoir plus d'explications. D'abord, dans un premier temps, nous allons donc voir qu'est-ce qu'un EB5. Les 5 solutions pour combiner bien sûr les deux supports et l'investissement résidence principale, EB5 uniquement, ensemble ou résidence d'investissement. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, les deux grandes questions. Ici, beaucoup se demandent, est-ce que je peux acheter un appartement? Et si j'achète un appartement, est-ce que je peux avoir la carte verte? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on nous demande, est-ce que si je fais un prêt immobilier, est-ce que j'achète un appartement? Est-ce que je peux avoir aussi la carte verte? Est-ce que je peux acheter, moi, de l'immobilier en tant qu'étranger et bien sûr avoir un support avec un prêt immobilier? Toutes ces questions, nous allons y répondre donc aujourd'hui. Mais dans un premier temps, voyons voir, pardon, qu'est-ce que le programme EB5? Pour que vous puissiez comprendre et après, je vais vous expliquer ce que font réellement les investisseurs de haut niveau à un moment où justement ils doivent investir dans l'immobilier et même pas forcément dans le cadre d'un EB5. Le programme EB5 est une initiative du gouvernement des États-Unis qui a été créée pour attirer des capitaux étrangers. On se souvient, nous avions ici des montants qui étaient à l'époque à 500 000 $ qui ont commencé, aujourd'hui sont à 800 000 $. Pour information, il est sûr et certain, il va y avoir une modification au mois de septembre 2026. Que va être cette modification? Je ne sais pas. Je n'ai pas la boule de cristal. Par contre, nous avons beaucoup d'échos où le capital va augmenter. Le EB5 risque d'être suspendu et il risque d'être remis en vigueur juste un petit peu après, en janvier. Donc, il faut savoir que toutes les personnes qui commencent l'EB5 aujourd'hui
vont rentrer justement dans les anciennes critères. Donc, il permet quoi, le B5? Il permet aux investisseurs et à la famille d'obtenir la résidence permanente qui est la carte verte, en échange bien sûr d'un investissement significatif d'une entreprise ou un projet approuvé par l'USCIS. Avantages fiscaux, green card, avantages principaux, pardon, green card, l'investisseur et son conjoint, et également les enfants de moins de 21 ans, disposent directement de la green card, possibilité de vivre aux États-Unis et exactement la même situation qu'un Américain, c'est-à-dire avec les mêmes avantages. Accès aux meilleures opportunités éducatives pour vos enfants de la même façon qu'un Américain également. Comment cela fonctionne? Minimum 800 000 $ avec d'autres projets qui sont des projets urbains à 1,050 000. Le type de projet doit être approuvé par l'USCIS. Nous avons tous les projets avec lesquels nous travaillons sont approuvés par l'USCIS. Donc, c'est ce qu'on appelle le I-956F. Ensuite, vous avez d'autres démarches, mais n'hésitez pas à nous donner un petit peu les renseignements d'ensemble pour pouvoir justement savoir de quoi nous parlons exactement. Donc, le type de montant, on l'a dit, c'est un montant dans des zones défavorisées par le biais d'un développeur, d'un centre de gestion, ce qu'on appelle ça un centre régional, qui vous permet, qui est déjà avec un projet approuvé ou des projets approuvés, et qui vous donne donc la possibilité de pouvoir accéder directement à cette carte verte. Cette carte verte, quand vous commencez à appliquer, ici sur le projet, donc on va vous parler, on vous a certainement dit, il faut investir 800 000 $, il faut 10 employés, il faut que ça soit dans une zone rurale et dans une zone en difficulté, que le développeur soit approuvé, que le capital stack également, donc toutes ces choses-là. On a un petit peu simplifié les choses, c'est-à-dire qu'il y a des centres régionaux qui se sont créés, qui ont déjà mis en amont toutes ces conditions, ont pris le projet et l'ont fait approuver. Derrière ça, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de vous approuver à vous, sur le cadre d'un montant comme celui-ci. Continuons ici sur les explications. Oui, alors, je voulais le signaler. Important, à partir de septembre 2026, c'est vrai que je répète un petit peu, mais c'est quand même important. Le montant va augmenter, c'est certain. Certainement 900, certainement 930, certainement 950 000, nous ne savons pas pour le moment. Donc, l'idéal, si vous décidez de le faire, faites-le avant. C'est un projet qui est quand même assez facile à partir du moment où vous avez vos 800 000 $. Donc, tout résidentiel de luxe ou préconstruction ou projet directement, en général, ce sont des projets en immobilier. Mais nous avons une stratégie là-dessus, parce qu'en fait, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Quand vous investissez dans un centre régional, donc qui vous donne la possibilité d'avoir le B5, qui est approuvé et qui vous donne justement l'acceptation de la carte verte. Cette acceptation de la carte verte, vous l'avez à peu près au bout de 6 à 8 mois. L'acceptation et la carte verte environ au bout d'1 an sur un projet rural. Si vous avez des projets urbains qui sont à hauteur de 1,050 000, vous avez un délai beaucoup plus important. En général, on va même très souvent jusqu'à 2 ans. C'est très important de le savoir. Tous les projets ne mettent pas les mêmes durées. Vous avez des projets avec 4+1, vous avez un projet avec 3+1, vous avez donc des projets qui sont en fonction. Le but au niveau de l'EB5 n'est pas de mettre son argent et d'avoir un taux d'intérêt exceptionnel. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. C'est-à-dire que les centres régionaux, en général, vont vous donner 1%, 2% d'intérêt. Vous ne faites pas le B5 essentiellement pour un taux d'intérêt, vous le faites pour avoir la green card. Exactement. Mais moi, on a réfléchi un petit peu, et après, on l'a appliqué d'ailleurs, et c'est là où on va vous expliquer, et où Esther va vous expliquer pourquoi, comment faire pour pouvoir faire un levier avec un prêt immobilier sur votre projet en EB5. Et pourquoi pas? Pourquoi? Parce que tout simplement, moi, j'ai réfléchi. Je me suis dit, en tant que financier, ça me gêne un peu d'investir 800 000 $ et d'avoir uniquement 1% d'intérêt. OK. Après, c'est un choix. Parce que si je veux la carte verte, évidemment, il faut absolument que je fasse quelque chose par rapport à ça. Alors, ici, alors attendez, excusez-moi, parce que là, j'ai vu que... Ah, voilà. OK, très bien. Donc, si je veux directement avoir la carte verte, il faut bien évidemment que je puisse faire un investissement et qui puisse correspondre, mais je veux être sûr du truc. Donc, les projets que nous avons, avec des obligations de remboursement. C'est-à-dire que quand vous faites votre projet EB5, vous avez un projet, par exemple, qui est valable pour 4 ans, vous avez le remboursement de votre capital majoré des intérêts que vous avez dessus.
Nous avons également des projets où ils vous garantissent le remboursement, très important. Projet également où vous avez le développeur qui a mis une grosse partie d'argent. Projet également où vous êtes en première ligne de remboursement, c'est-à-dire que quand le projet va être fini, qui va être remboursé les premiers? Ce sont les EB5, très important. Donc tout ça, c'est tout un développement qu'on pourrait vous expliquer directement même avec la responsable au niveau du centre de gestion si vous êtes intéressé par l'EB5, directement la possibilité d'avoir la carte verte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est la chose la plus importante, c'est qu'il vous faut 800 000 $ au minimum. Vous ne pouvez pas appliquer pour un EB5, même si vous allez faire un prêt, on va vous expliquer, si vous investissez un montant de 200 000, c'est pas possible. 500 000, c'est pas possible. Il vous faut absolument 800 000. Après, ça peut être dans un centre régional, ça peut être dans un building de nouvelle construction ou autre, peu importe. Mais très important, ici, il vaut mieux être garanti sur les buildings de nouvelle construction comme ceci, qu'on en a beaucoup ici sur Miami. C'est très très rare que ça puisse fonctionner. Moi, c'est ce que je pense. Donc, vous pouvez le faire même également avec résidence principale. C'est là où Esther va nous expliquer donc les prêts, comment ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment très bien. Et nous, on va vous expliquer après l'avantage que vous pouvez avoir et comment les investisseurs, c'est le thème de notre webinaire, font pour pouvoir doubler, tripler leur capital avec simplement, justement, un système de levier. C'est la chose la plus importante. Donc ici, les solutions. Au niveau de l'EB5, je vous l'ai dit, urbain, donc rural et urbain, 800 000, 1 million, capital à risque, oui. Donc, je possède 1 million. Esther, my question is, so if I have, for example, let's see, $1 million, I want to know different mortgage that you can do for us. First of all, when I am foreigner, second of all, when I am resident, both situation, if you want, and if you maybe need you explication, we want to know everything before to explain to the audience how it's possible to apply with the EB5 and buy a property with the same money. And the first solution that they want to know, if I am a resident here in America, this one is very important, or if I have already a property and I'm not resident, this is exactly everything that we want to know about your job, about the leverage that we can have between the capital that we have, the application on one side, and what you can do on your side. Okay, Fabrice. Yes, let's start with the foreign national. Okay. If you are a foreign national, you want to purchase a property here in the United States, the minimum down payment that you will need is 30% of the purchase price. So the lenders will finance you up to 70%, right? Okay. Depending on the property type, but usually it's 30% down payment that you will need for everything, besides the closing costs and reserves. So the documentation that you will need to provide is minimum. So you won't need to have credit score. If you have it, it's better because your interest rate would be lower than. But if you don't have credit score in the United States, there's not a problem. The funds can be in your own country of origin and can go straight to title, directly to title. So what you only will need is to create or to open a bank account here in the United States before the loan closes, so the lender can collect the monthly payments automatically from that account. But for the purchasing, you can wire the funds directly from your bank account in your country to the title company. So we are able to lend up to 3.5 million. More than that, case by cases, because we have lenders that they offer higher amounts, but that that needs to be studied very well with them. We can finance condos, condotels, 2-4 units, single families, non-warrantable condos, almost every kind of property type.
And the Okay. loan programs that we mostly use with foreign nationals is that program where the rent of the property will Yes. cover all the associated costs from the mortgage, including the homeowners association. So that is the program that it's called the SCR, debt service coverage ratio, where the property rent will cover everything, and the investor don't have to put any money from their pocket besides the one that the purchase price, what they did when they bought it. That's basically. There are also other kind of loan mortgage products for those investors that they don't want the property just for rent, but as a second property, so they can qualify based on their income or based on the income they earn in their country of origin, based on their job or their employment, basically. So basically, you are looking for foreigner, national foreigner. You are looking for the 30% down payment, and you are not looking for the income of the foreigner. You are looking for the, let's see, the rent that you can collect every single month, minus the HOA and the property tax, right? Exactly. Okay, I got it. Okay. So if they already have a property here and they will need some funds to do other activities like to buy another property, to do renovations, or even to apply for the EB5 visa, they can Yeah. get a cash out over the equity of that property. That cash out would be up to 70% of the actual market value. Okay, so you mean that at the moment that the guys was buying, he buy a property, and let's say that he pay cash, right? And so at this moment, you have the possibility to do the cash out. So my question it is, Esther, when at the moment I buy a property, I am, let's say I am a foreigner today, and I buy a property. And so we are in June, and we will doing the closing at the end of the June, for example. When is the moment that you have the possibility to give me back? Let's see, give me a cash out of my property. Okay. If you are a U.S. citizen or resident, right? Yes, That's what you're talking about right exactly. now. And you have a property here that you bought cash. The Okay. next day that you close, you can request a delay financing that will provide you up to 90% of the purchase price. Oh, okay. Yes. Amazing. So I Yes. make the closing. I made the closing at the end of the June. Okay, and the 1st of July, I can asking to do the cash out for Exactly. 90%. Exactly. Up Right. to 90% depend of the property type. Okay. Okay, perfect. So, I mean, if I buy a property that is worth, let's say, $1 million, you can next month. Let's suppose that I pay it cash, right? So let's suppose I pay it cash. The next month, you can directly give me back a cash out for $900,000. Exactly. Okay, Up to that okay, amount. Yes. okay, amazing. Because like this, because there is a lot of investor that they are looking only for an immigration study. So they have $1 million, and it's very interesting what you are telling us, because they have $1 million and they are making directly the immigration study. And just before, of course, I know you don't understand in French, but just before I was explaining that is the percentage of interest that the regional center can give it to you at the moment that you put $800,000, for example, for an immigration study, is maximum is 1%. So in this case is completely different, because we can have another rentability that in your case that you are making the $900,000 on a cash out for the property, that is a leverage very important that we have to know. And I will explain just after I let you continue on this explication for different mortgages that you can provide it to us, because, and I will explain after the tips that we can do
between the immigration study and the property real estate investment. So you can go ahead, Esther. Sorry to. Yes, and if you are a foreign national, you already buy a property here, be up to 30% of the purchase price instead of 90. Okay. Okay, did you hear me? Okay, yes, it was cutting off a little bit. So but if you we can also have another program. Oh, I was saying that if you are a foreign national and you already bought a property here, let's say you bought it cash, yes, and you want to get a cash out on that property, as soon as the next day of closing, you can request that cash out, that it would be up to 70% of the purchase price instead of the 90% offered to the U.S. citizens and residents. But you can do it. Amazing. Okay, so let's continue with your explication of the mortgages that you can do for any other one. Yes. So this is a very unique and very interesting product that we are offering for U.S. citizens and residents that they already live in their primary property, in their primary residence, and they want to sell that property to buy another primary. So usually when you have a house and you want to buy another primary and the borrower wants to sell their house, they have to wait until the house is sold, the current house is sold, to buy another one. Well, with this program, we cover that time frame. So you won't need to sell your house first in order to buy the other one, because what this program does, it is that they give you a bridge loan on the equity that you have in your primary house. Right? They will pay off your current mortgage and all the liens associated with the house, and will give you the rest so you can have unlock the down payment for the new house. And you have 12 months where you will accrue interest, but you don't have to pay it. And you have 12 months before you can sell your old house, but you will be already moved into your new one. Basically, is what this program does. That is what we call buy before you sell. Okay, so amazing. So we are looking exactly the same thing. So now let's talking about from the resident that they want to a resident, and they want a mortgage like you telling us. So let's, for example, is doing is property for sale, okay, and the property is not sold. So what they find already another house that they love it, and they want to buy it, but they don't have the money. And you are telling us so that you can do an equity, an access on the equity for the first property, and to buy the other property, right? Exactly. Okay, what they have, what the buyer, let's see the buyer seller, because it's both on this case, what he have to pay? Well, let's start. There could be 3 transactions involved. One is the cash out that he will receive on his current property. Based on the equity that they have, the bank will lend up to 75%. If it's more than 65, if it's more than 1 million, could be higher. Case by case. We are already working together in one that the house is actual market value 3.7, and they are lending up to 75%, because it is an exception. So exceptions can occur as well. But in general, it would be 65% up to 1 million. More than 1 million, it would be 65. So, well, it would be 3 transactions. One, the cash out. In this cash out transaction, the lender will lend you up to 75% of the current market value of your house, of your current house. So with that amount, they will discount the payoff for the mortgage. If the house doesn't have a mortgage, fine, it's better, because everything will go to you. But if you don't have a mortgage, that mortgage will be paid off,
and the lender will provide you with the other amount so you can do your down payment on the purchase transaction that you are doing. Okay, that is So amazing. for this Okay. one, you will have closing costs, of course, and you will have to pay an interest rate, of course, because it's a mortgage loan that you are having for 12 months. Yes, so I get it. You will have 12 months to sell your current house. During that time frame, you will accrue interest, but you are not going to pay anything until whatever happens before the sale of your current home or the 12 months. At that moment, you will repay your mortgage loan, right? The 75% the lender gave you. And yes, because there is a moment that we have to pay. Exactly. And the interest rate accrue in that time frame. So that's for the first transaction. The second transaction is as usual. You buy your new home, you pay the down payment, and you pay the closing costs associated with that one. And the third transaction is when you sell your current home. At the time of selling, you will pay back your bridge loan that you use for the cash out to buy your new home, and the closing costs associated as every transaction. Okay, perfect. So this one is completely clear, but this one is only that we are agree for that. Is only for the U.S. citizen resident, right? Exactly. So I so don't know far, if yes. Probably in the future they will extend it, but just for now, it's associated with primary residence. Okay, the lenders are trying to see if they can include second homes and investment properties, but for now, I'm evaluating the convenience of that. So I'm just offering now for primary residence. Yes. Okay, so for the moment it's only for the primary residence. So this one, this is very good for the also if the when people want to buy another property, the other property should be a principal residence too. Yes, and both loans will close at the same time. The bridge, okay, but the purchase will close at the same time. Okay, but I mean, for example, I have my residence, and I want to do the equity from this one and buy the other property for an investment. This one is not possible, right? Well, it's not possible under this boost program. Okay. There are other mortgage products where you can cash out on your current house to buy another property that could be investment as well. Okay, so what is the advantage between this one that the other one you can do only the equity? The advantage, I think, that between what you explain, I guess, that it is that you don't have to pay the monthly payment. No, the main advantage that this boost program offers is when you want to buy another primary and you want to sell your current house, usually you have to wait until your current primary is sold to buy the other one. Even if you enter into a purchase contract, the contract is tied to the sale of this house. So you cannot close on your current primary until the sale of your current house is done. And that could take more than 1 month. Of course. Right? That is tied. But what this program does is that the only requirement is that your current house is listed for sale. Right? So your current house is listed for sale, and you are waiting to sell your house to find another one, to buy the new one. But if you saw a new house that you like it, that you want to buy that one, you don't have to wait until your current house is sold. So you can use this boost program to buy the new one, and then you will have 12 months to sell the older house. That's amazing. That's the main difference. That is amazing. Yes. So, and it's just in this case, because if you want to use your equity to buy another house, then you just do a regular cash out. But that current house of yours cannot be listed for sale. Yes. Okay. And you have to pay the monthly payment of the cash out that you did for the first one. Exactly.
Exactly. Okay, that is not the Exactly. case on this system. On this system, that is not the case that you don't have to pay. You have to pay maybe for only the second one and not the first one, right? Exactly. The first one you have to you will pay it whatever happens before the selling of your house, of your current house, or the 12 months. Guys, this one, I was really, really concerned that Esther came here to explain this process and this amazing montage that there is to buy a property if you are a primary resident here in the United States, because I never see, honestly, I never see this typical montage that we can have. Also in Europe, there is not. It's another system, but here in America, I never see it. And the thing that is very, very nice that it is a possibility, and it is why that. Thank you to explain. Stay with us, Esther, because I will explain now the two leverage that we can have, like with the EB5, buying a property, or without apply for the EB5 and buy the property. So I will explain you. Stay with us because we have some question to ask you for now on the side from the foreigner. Okay. Donc pour les personnes, je pense que tout le monde a compris en anglais. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Vous pouvez directement me contacter. Vous pouvez directement. Esther, can you please put your name and information and email and telephone number on the chat, please? Let's see if there is someone that they want to connect. Yes, connect you. Donc maintenant, je vais vous expliquer le levier et comment justement on crée des intérêts, des taux d'intérêt, des incomes que nous appelons ça, c'est-à-dire des revenus sur un capital. Vous disposez par exemple d'un capital de 800 000 $, ou même disons de 500 000 $. Je ne vais même pas parler, je vais d'abord parler de l'EB5 et de vous parler après des investissements. Donc parlons d'un capital que vous disposez d'1 million de $. Donc Esther vient de vous le dire, elle peut vous donner jusqu'à 90%, ce qui est amazing, ce qui est vraiment, vraiment exceptionnel. Donc, vous prenez par exemple une propriété que vous achetez à 1 million de $. D'accord? Vous achetez cette propriété cash. Alors, je parle ici pour un EB5. Après, je vais parler si vous n'avez pas l'argent complet. Donc, l'EB5, quoi qu'il en soit, si vous voulez appliquer pour la carte verte, il vous faut au minimum 800 000 $. Ça, il faut le savoir. Donc, capital, nous arrivons. J'achète une maison. OK? Donc, j'achète une maison 1 million de $. Je la prends, je la paye cash. Mais je veux donc disposer de revenus. Une maison ici sur Miami, je vais prendre l'exemple, sur Miami, un appartement ou une maison d'1 million de $ se loue facilement entre 6 et 7 000 $ mensuels. Donc, vous avez déjà ces revenus-là qui vont largement payer le prêt. Donc, en contrepartie, Esther vous fait ce qu'elle appelle un cash out. Donc, elle récupère ici la différence et vous appliquez pour le B5. Résultat des courses, avec votre $1 million, vous avez fait les deux. C'est-à-dire que vous avez une propriété qui va évoluer au niveau de sa valeur, évidemment, puisqu'on en a parlé juste au début de la présentation. 3 plus 1, 4 plus 1. D'accord? Donc, ça peut durer ici. Alors, je vais remettre ici directement le PDF afin que vous puissiez voir et je vais vous expliquer le reste. Donc derrière ça, vous appliquez votre B5, vous avez même en contrepartie, même partons sur 1% d'intérêt, ce qui est quand même très bien puisque ça va compenser sur les deux. Parfait à ce sujet. Donc le résultat des courses, vous avez quoi? Mensualité directement d'un côté et de l'autre côté, le loyer. Et avec un seul $1 million, vous pouvez combiner les deux solutions. Le résultat, ça fait que vous allez vous retrouver au bout des 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, avec une rentabilité qui est extrême sur une propriété qui vous a donné 7 000 $ par mois, 84 000 à l'année, donc, et qui est revalorisée au niveau du capital. Alors, je quitte ça, voilà. Maintenant, je vais vous expliquer sur le système en imaginant que vous ne voulez pas de EB5. I will explain to the audience, Esther, at the moment that we are not considered, because at the first time, if we consider the EB5, this is one thing that is important. We buy a property, okay, and we buy the property cash, and you can make the cash out on this property. And with this money, we can apply for the EB5. So at the end of the day, what's happened? So we have two
with 1 million, we have both situations. We have a property that is worth today $1 million, but for sure in 3, 4, or 5 years, it will worth better, more of that, of course. And on the other side, you have the other solution that you can apply for the EB5 and get the green card. So this is the first time. Okay, so this one you can do it, right? Because you are telling me that I buy a property, the next month you can do the cash out, right? Exactly. Okay, The so difference is that if you buy a property today and tomorrow yeah, you will request a cash out, you will receive up to 70% of the purchase okay, price based on the purchase price, not on the actual market value. But if you have a property already that was bought more than 1 year ago, or let's say minimum 6 months, then okay, that 70% would be applied towards the current market value of your property. That should be higher than the purchase price. That's okay. the main difference. Very interesting what you are telling us, because how long you need, what is the time that you have to that you check not the purchase price but the market value? What is the time that we must own the property? Well, usually the higher market value of the properties happen between the first and the second year Okay, minimum when of the purchase price of the time of purchasing. So let's say you buy a property today at 800,000. In 2 years that would worth more than 1 million, because okay, the percentage of increase of the market value is like what, 4 or 5% here in Miami every year, yes, approximately, yeah, easy, approximately. Yeah. yes, it's So is so yes, if you wait until the first or the second year, then your property would worth more than what you pay originally for it, and we will provide you up to 70% of the purchase price of the actual market value would be higher, so you will have a higher amount of money in your pocket. OK. Donc ici, maintenant, donc, nous allons parler au niveau des prêts immobiliers grâce aux avantages que l'on puisse avoir. Donc, comme vous l'avez pu le voir, même si vous êtes étranger, même si vous ne vivez pas aux États-Unis, vous avez toutes ces possibilités. Et en investissant, il est préférable, croyez-moi, même si les taux d'intérêt sont un peu plus élevés, sont plus élevés que la France, plus élevés que même d'autres endroits, peu importe. Le gros avantage, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez faire. Parce qu'ici, sur le secteur de la Floride, on peut vous faire un comparatif et vous pouvez même directement aller le voir sur notre chaîne YouTube. Nous l'avons fait. Ma chaîne YouTube, c'est très facile, c'est avec mon nom et mon prénom. Nous avons fait des comparatifs au niveau des achats. Nous avons un gros avantage, c'est qu'en Floride, nous ne disposons pas de taxes fédérales sur les incomes, donc c'est-à-dire sur les revenus. Pas les revenus perso, les revenus justement que vous pouvez avoir. Donc la taxe fédérale n'y est pas. Ici, quand vous prenez sur un capital, en imaginant que vous avez 500 000 $, ici, il est beaucoup plus préférable d'acheter, parce que quand on pose la question aux investisseurs, on leur dit qu'est-ce que vous préférez, acheter cash ou acheter avec un crédit? Ils vont vous dire il vaut mieux payer cash parce qu'au moins la rentabilité que je reçois tous les mois, elle est complète, ce qui est faux. Parce que derrière ça, quand vous avez un calcul au niveau de la position, il faut savoir que sur les propriétés immobilières ici aux États-Unis, que vous passez par une société ou que vous le faites même à titre personnel, vous avez la possibilité de déduire la propriété en 27 ans et demi, c'est-à-dire de l'amortir. Mais vous pouvez également déduire les intérêts. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement, à partir du moment où vous avez des revenus, et les revenus sont conséquents, vous prenez un appartement ici d'une chambre, on l'a loué justement ce matin, un appartement, une chambre, c'est loué à 3 500 $. Vous avez des appartements de 2 chambres qui montent entre 7 000, 6 000 et 7 000 et qui peuvent monter beaucoup plus haut en fonction de l'étage du département et la qualité du building. Bien sûr, pour trouver une maison d'1 million de dollars aujourd'hui ici sur Miami Beach, c'est impossible. Ce que l'on va faire, ce que je voulais vous dire, comme l'investissement ici avec un apport personnel est possible au niveau du crédit, vous avez eu toutes les explications au niveau du prêt concernant justement la possibilité. Et donc, il est préférable, et parce que, croyez-moi, la majeure partie des investisseurs ne payent pas avec leur argent. Ils sont directement financés
par quoi? Par les banques, par les systèmes financiers, etc. Ici, aux États-Unis, vous avez une variété de prêts qui sont possibles. Esther vient de vous donner 2 prêts qui sont possibles et il en existe bien d'autres. I think so, Esther, I want to explain because different mortgages that we can do, and there is several mortgages. I think that today you will explain to us 2 typical case of mortgages, but I think that there is more, right? Exactly. We offer a lot of mortgage products, either for U.S. citizens or residents and for foreign nationals. For U.S. citizens or residents that they want to buy their primary residence, we have the qualified mortgages already, like FHA, VA, conventional, and USDA, that are the ones that everybody knows about. And we have also a wide range of non-QM product for, especially for self-employed, that are the bank statement loans, P&L loan, 1099 only, asset utilization. Those are different mortgage products that would work for self-employed, even for either for purchase or cash out refi. It works Perfect. in both cases, yes. Perfect. And Perfect. besides, we have for foreign national, basically the DSCR, that is also offered for foreign national, for U.S. residents or citizens that wants to buy an investment property. And we also have for foreign national, they are full doc program that is based on their tax returns, the same way we do for U.S. citizens or residents for qualified mortgages like FHA convention, based Okay, on their great. tax returns. And so at the moment that you are making the analysis for a client, Esther, how is you telling us just before that you are looking for the HOA, you are looking for the property tax, and you are looking exactly for the monthly payment and to see how it's working for you. So because there is a lot of clients, they're scared to make a mortgage and they say, no, I will pay in cash. But on my hand, I think that it's better to keep money and that's to pay completely one property cash. So can you explain to us this one? Yes, exactly. So in order to be able to be approved for a mortgage loan, you need to Yeah. match, you need to evaluate the property and the borrower, right? So that's my job. Okay. I do my best in order to qualify both of them to be able to be approved for a mortgage. And always my files are get approved. Always. I haven't have any file that have been declined. Why? Because I do the job before. When I have Exactly. a client, I request all his information. I qualify him, but I also ask the realtors to send me the properties they are going to buy. Why? To Because buy. that property type and the intended use of that property will decide the mortgage product that it would be applied, that would be used for that financing, and will decide also the lender that we are going to use to buy to register this loan so we can be approved. So that is why I always look for the how much property taxes that property paid and what are the expected property taxes based on the new purchase price that property will have to pay. I Okay, always look perfect. if that property is in the condominium or in a homeowner, how much the assessments are, the monthly assessment are, and if that property have or not a special assessment. If it is a condo, what type of condo it is? If it's warrantable, if it is not warrantable, how many years does it have? Does it have all the inspections required? Does it have reserves? So we Mm-hmm. can know what the condition of the property are, and then we can use the best mortgage product that allows the closing in that kind of property with the best lender that will also approve that property for lending. So that is what I do, basically. Okay, perfect. So see that this is the better things that you can have if you are an investor. This is the better thing. Take the leverage here. Of course, European people, we don't have in the mind that we take a leverage for a mortgage and we prefer to pay cash is a completely a big mistake. Like this with the EB5, like this with no EB5, only for the investment. And it's very important. And now
that you explained to us that there is a solution for the US citizen. Let's see, guys, just contact us. You have the link of the calendar. More explanation. I know that everything is case by case. Don't hesitate to connect with us, and all the explication can be. We can make a meeting with Esther. Esther, I think you put your information on the chat, right? Yes, I did. Thank you. Okay, so perfect. So the information of Esther, you can connect Esther directly if you want. There is no, I don't see it on the chat, Esther. Well, I think I type it. No. I don't see it on the yeah, chat. I put it in the studio chat. That's the only chat I have. This is that one. What is that's the only chat that is displayed for me? Okay, there is only one, yeah. Ah, okay, you put it on the private. Yeah, okay, I see it. Oh. Yes, I see it. So this one, okay, no problem. You can comment just here. I will. So guys, don't hesitate. If you have more questions, if you have more information, you want more information, and if you want to apply for the EB5, you have to, honestly, you have to run. So, but if you want to invest directly in the property, don't pay cash. There is a lot of solution, and there is a lot of leverage that we can have. Just yesterday, I have a French client. J'avais un client hier. Un client français qui vendait ses propriétés et qui avait une imposition jusqu'à 41%. Donc, ne prenez pas directement cette voie. Téléphonez-nous, renseignez-vous. Nous travaillons avec des avocats financiers, avec des avocats d'immigration. Et comme vous pouvez le voir avec Esther ou autres, nous avons aussi donc tout ce qui est au support de prêt immobilier. Esther, thank you so much for your time. I think that we say everything. If the people want to receive the registration, the recording of this presentation, they can only send us a message. If you want to take an appointment, don't hesitate. We can make a Zoom call and do all the explanation for your new property, your new investment, or your new residence. Esther, thank you so much for everything. Thank you so much for inviting me, Fabrice. And see you soon for a mortgage. Yes, sure. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye.